Hema, good afternoon, Amma. Good afternoon, madam. Now, Yes, madam. Today is our last class, Amma. Okay, madam. Okay. Now is a very, very important topic, that is secondary marketing. Secondary marketing means what? It is where the market where it existing securities which can be resold or traded. అంటే మనం ఒక తీసుకొచ్చినాం అనుకో, ఇప్పుడు నేను షేర్స్ తీసుకున్నాను, ఆ షేర్స్ ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రీసేల్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ సెకండరీ మార్కెట్. ప్రైమరీ మార్కెట్ డైరెక్ట్లీ వేర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద and buying the things anamata. So here this is a secondary market, is the market in which existing securities are and already unna danni malli resold cheyadamu or trade cheyadamu. So it is also known as a stock market. Ardhamenda? In India, the secondary market consists, man India la special ga we are talking about the in India, that is stock market where it is operating. It operates just etlanta atla kaadu. They have some rules, bylaws, regulations duly approved by the government. Government nunchi manaku approve ayye untadi, dani kuda oka rules and regulations untayi. Etla ante na దగ్గర షేర్స్ నేను తీసుకొని అమ్మేస్తా అంటే అవ్వదు అన్నమాట. They have some rules and regulations. And a secondary market where it is refers to a market where securities are traded after being, wherever the securities are after being initially offered. So ikkada public in the primary market. So here the secondary market where it is refers to a market where securities are traded. Securities and shares after being initially offered to the public. And people initial they will be giving to the public, that is in primary market. Primary market immediate ga or listed on the stock market. Dani kuda oka rules untayi daniki listed cheyadaniki. And majority of the trade is done in the secondary market. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యాప్ లో షేర్స్ తీసుకుంటాను. ఎట్లా తీసుకుంటాను? ఇమీడియట్ గా స్టాక్ తక్కువ అనుకో, రేట్ తక్కువ ఉంది అనుకో, నేను ఒకసారి కొనేస్తాను. రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నేను అది రీసోల్డ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ అ సెకండరీ మార్కెట్ అన్నమాట. సో ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ట్రేడెడ్ చేసి, దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమరీ మార్కెట్, ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇది కంపెనీ అని లిస్టెడ్ తీసుకొస్తారు. అది గవర్నమెంట్ నుంచి బై లాస్ ప్రకారంగా there is rules and regulations can be made. And a secondary market comprises of equity market and the debt market. It is secondary market, it is two types. One is the equity markets and the debt markets. So ma screenshot this comma, if it is given as a secondary market and this intane rayachu. Okay, madam. This go. తీసుకున్నా హేమా? Have you taken screenshot? Yes, ma'am. Okay. So next is the features. What would be the features of secondary market? Features ఏంటిది? Everyone will have some of the features.
So these are the features. First one is ఇప్పుడు నేను కొనుక్కున్నాను మార్కెట్. But the other one is also can able to understand the Telugu. Yes, ma'am. Okay. So it creates the liquidity. It creates the liquidity and first in the primary market when I have buy the shares. నేను షేర్స్ కొన్నాను. దెన్ మళ్ళీ నాకు అవసరం లేదు, నేను సెల్ చేశాను. సో దెన్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ లిక్విడిటీ. నేను అమ్మేయంగానే మళ్ళీ నాకు నా బట్టలు నా డబ్బులు నాకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే. అండ్ దిస్ సెకండరీ మార్కెట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డీల్స్ విత్ ద ప్రీవియస్లీ ఇష్యూడ్. అంటే సెకండరీ మార్కెట్ డైరెక్ట్ గా ఐ నాట్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ మార్కెట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ సెకండరీ. ప్రీవియస్ గా ఎవరైతే కొని అమ్మేస్తారో దాన్ని ద సెకండరీ మార్కెట్ అన్నమాట. ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ద ప్రైమరీ మార్కెట్. ఎప్పుడో సెకండరీ మార్కెట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రైమరీ మార్కెట్ ఉంటేనే సెకండరీ మార్కెట్ వస్తుంది, లేకుంటే లేదు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ అ స్టాక్ మార్కెట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. మాకు తెలుసు కదా స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ వేర్ ఇస్ ద స్టాక్ మార్కెట్ హెడ్ ఆఫీస్? ఎక్కడ మా స్టాక్ మార్కెట్ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ? Bombay. Very good. So it is the dealing will be made in the particular place. Okay. And this second market where it makes the people to encourage the investment, new investment. Once I'll buy, so I'll be thinking of invest the money. So the secondary market, when you go to the secondary market, I'll be getting, and that secondary market encourage me for the new investment. What the investment chayandi? Anesi, it will shows us the way. And it is merely transfer existing securities between buyer and this is a place. Secondary market feature it is next one. It makes the relationship between where it is existing securities between the primary, that is a buyer and the seller. Secondary market do not directly contribute the capital formation. And the direct capital formation cheyadu. Dani primary market నుంచి సెకండరీ మార్కెట్ ఫామ్ చేస్తేనే మనకు డబ్బులు వస్తాయి, లిక్విడిటీ చేస్తారు అన్నమాట. నువ్వు ప్రైమరీ మార్కెటే చేయలేదు, సో సెకండరీ మార్కెట్ లో నువ్వు చేయలేవు. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ చేయాలంటే నువ్వు ప్రైమరీలో చేయాలి, సెకండరీలో చేయలేవు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. జస్ట్ యూ టేక్ దిస్ వన్ ఆల్సో. Yes, ma'am. Take it. ఎక్కడ డౌట్ ఉందమ్మా? No, ma'am. మనకు how it has a, once again I'll tell you the features. First one, it creates the liquidity. It deals with the previous security issued securities, and it comes after the primary market. It has a particular place, and it encourages the people for the new investment. And it is merely makes the transfer existing between the securities between the buyers and the sellers, and it do not directly contribute for capital formation. Is it clear? Next, Yes. what is the importance of secondary market? Secondary market has a very important role. మన క్యాపిటల్ కానీ, జీడిపి కానీ, మన ఇన్కమ్ కానీ పెంచడానికి secondary market has a big hand, that is a role to play behind the development. That is a development of capital. This is a development in the market, that is efficient market. And secondary market connects the investors' favoritism for liquidity with the capital users. So it makes a development for the efficient market, and it is also connected with the new customers, new investor.
1 minute, ma. So here it is the importance of secondary market. It gives an important role. It is very important role. Secondary market is an important role where it is a play a very behind the development. Manaku stock market day to day companies ki the stock market it is in good value పెరిగిందనుకో మనకు రిఫ్లెక్ట్ ఎన్ని పడుతుంది? Do you have any idea? స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది అనుకో దేని రిఫ్లెక్ట్ పడుతుంది? హేమా and who the other one? Hema, are you there, ma? Hello? Yes, ma'am. మనకు స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకో మార్కెట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ వాట్ ఫస్ట్ ఇమీడియట్లీ దేని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతామా? గోల్డ్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇంకామా అంతేనా? గోల్డ్ రేట్ ఒక్కటే గోల్డ్ రేట్ గురించే ఉంటుంది మనకు. గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ నువ్వు అదొకటే చెప్తున్నాను, ఆర్టికల్స్ గురించి చెప్తున్నాను. గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్స్ ఒకటే కాదమ్మా, ఈవెన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద డాలర్ రేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, అదర్ కంట్రీస్, అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్. అర్థమైందా? So it plays a very important development. What your good name, ma? Priyanka. Okay. So it is a place very important where is a development for the efficient capital market. In the this secondary market, it connects with the investors. Secondary market, how it connects from the primary market? The secondary market, the other people they have to connect with the investors, where it makes the favoritism and liquidity with the cash. And the primary market to sell immediately it can make the, it has a good it has a feature that is it creates the liquidity. And ammagane man double ostayi. With the capital users wish of using their capital for a long period. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన నా క్యాపిటల్ ని నేను ఎన్నో రోజులకు చేసుకోవచ్చు. నేను కొన్నాను 10 years తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ద లాంగ్ పీరియడ్ వేర్ ఐ మేడ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ సెకండరీ మార్కెట్ ఈస్ దట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ in which investor can buy and sell their bonds after its issue by the company.
Got my point? Priyanka, Yes, ma'am. the secondary market is that financial market. It is a financial market and there is market where the people are going and investing their money and where they are buying and selling the shares or bonds. That is after issuing by the company. Company issue చేస్తేనే మనం buy చేయగలుగుతాము, మనం sell చేయగలుగుతాము. Without the issue of the country, we cannot sell or we cannot buy the shares. Okay. Okay. Now see the functions. The functions of secondary market, that it provides the regular information. Is it right? Regular information manaku untundi. Value of the security. It is a very transparent. ఇప్పుడు మా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చూసినాం అనుకో, వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్. దాంట్లో ఎనీ చేంజెస్ ఏముండవు. ఏ కంపెనీ ఉంది, ఎంత ఫార్మేషన్ ఉంది, ఎంత క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్లీ మేడ్. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. మనం మార్నింగ్ ఎంత ఉండే, ఈవినింగ్ కల్లా ఎంత ఉంది, రేపు మార్నింగ్ కల్లా ఎంత ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్. Helps to observe the prices of bonds and their interest rates. Even the secondary market మనకి ఎట్లా, ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన, నువ్వు చేస్తున్నా, నేను చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో యూ ఆర్ మేడ్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, బాండ్ రేట్స్ ఎంత ఉందో ఏంటో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోన్. Everything can be observed. Helps to observe the price. So that is a very transparent to the public. Is it clear? And even it offers the investor liquidity for their asset. Whatever the asset, the shares are their asset when they are investing their capital, the stock. And the secondary market also brings together many interested parties. So it will want to get together many interesting parties, not only one company. It will make everything to get together and can be made. It keeps the cost of transaction low. Always, it not go for very large investment. It will be go with the low transactions. Here, see, what are functions of stock exchange? What is the role of the stock exchange? Priyanka and Hema, like side rings చూసి చెప్పండమ్మా. What is continuous and the regular market and getting? Continuous and regular market means always available, always open, always in running condition. There's the secondary market, primary market. It will be regularly selling when the company issues. Company issue చేయంగానే immediate content అది primary market ఉంది. మళ్ళీ ఆ కంపెనీ ఇష్యూ చేసినా నేను కొనుక్కున్నాను, దాన్ని సెల్ చేస్తే ఆ సెకండరీ మార్కెట్. సో ఈ రోజు ఇష్యూ చేసిండ్రు, రేపు మళ్ళీ ఇష్యూ చేయము అని కాదు. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ రెగ్యులర్ మార్కెట్. గాట్ మై పాయింట్? Yes, ma'am. నెక్స్ట్, ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏంటి? Evaluating the shares, analyzing them. Whether it will increase or decrease the rates in the market. Coming days, it will have give the more value or not. Next, promotes the capital formation. Means what? Capital కోసం help అవుతుంది. Shares, issuing shares. ఇప్పుడు కంపెనీ, ఇప్పుడు ఎవరైనా కంపెనీ ఇష్యూ, ఇప్పుడు నేను నేనే కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, నా దగ్గర షేర్స్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ లేదు. సో ఐ టెల్ టు మై పార్ట్నర్స్ దట్ ఐ విల్ బి పుట్టింగ్ మై సెక్యూరిటీ క్యాపిటల్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఇన్ ద బిజినెస్ అని నేను చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇట్ మేక్స్ అ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. లైక్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ డీలింగ్. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ లో మనకి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్, మ్యామ్. So the main thing is
The stock market always transparent to everyone. Everything. ఏ కంపెనీ ఉంది, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, ఎంత మనకు లాస్ వస్తుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, కంపెనీ ఎట్లా అంటే సేఫ్టీ, ఇట్ విల్ షో ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ సెక్యూరిటీ, వెన్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ or the little amount also, it gives the security to that amount also. Okay. Stimulates the industrial investment is what? Industrial investment growth. Stock exchange, it will be helpful. Understood? Yes, ma'am. And encourages the public borrowings. అంటే ఏంటమ్మా? Encourages the public borrowings అంటే ఏంటి? అంటే పబ్లిక్ బయింగ్స్ షేర్స్ అవన్నీ కూడా మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. So it will encourages that it is a market is going to in the high, so you can అంటే మనకు డే టు డే లో మనకి encourages public borrowings. Means most of the time they will be allowing the public to invest their money in the company. So it makes the people to encourage for the public borrowings and facilitate the speculation. Speculation is what? అంటే ఏంటమ్మా? ప్రియాంక? Yes, ma'am. Don't know, ma'am. Speculation అంటే Don't know, ma'am. Speculation means where you are investing your money in the stock market. That is hope for the gain, or it may be you are taking the risk. మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎప్పుడు కానీ ప్రాఫిట్ కోసం గెయిన్ కోసం ఆలోచించదు. It also encourage, it makes the facilities for the speculation, and even it is also making the move in a property anamata company ki. It is encourages the company to move into the property speculation. Got my point? Next, Yes. facilitates the speculation. Facilitate the speculation and facilitate the bank lending. Bank lending means this share market. Again, it gives the loans to the other people. That is in the form. That is wherever the people are investing. Facilitate the bank lending kuda. Bank nunchi you can take as a loan also. Yadre pani bank loan chestunna kada share market sir. All the banks, they are providing shares. So that is a bank lending. So it is giving the loan also and regulates the company management. Whatever the management, that should be regulated and serves as an economic barometer. Barometer means what? It encourages. It is encourages and even it is also it gives chance to develop your company. Next is generates the employment. So in the stock market, if the stock market is introduced, primary market and secondary market. When we started with the primary markets, we need a lot of people for doing a job. So here that is it makes the generates the employment. Acts as a clearing house commercials information. Yes, it will use the whole information, the commercial information, clear housing.
So now you see the functions of stock exchange. It is economic barometer, and it also have the major and minor changes in the share prices. Separate the share prices no changes ఉంటాయో, and it is said to be the plus of the economy. It will be added to the state of the economy. If it is in the state economy. If they are in the Indian economy. So then valuation of securities. These are the valuation of securities. Always it supplies, that is a demand and supply. And the securities where it is offered the company, that is the profitable security and is oriented, growth oriented, tends to be valued higher. So that also can be made in the securities. And even it is a valuation of security helps the creditors, investors, and the government in performing the respective functions. Is it clear? And transactional safety. What is the transactional safety? When you are making the transactions, that is a safety that is in trade in the stock exchange are listed, and the listing అంటే కంపెనీకి వాల్యూ ఇస్తారు. లిస్టెడ్ అండ్ అన్లిస్టెడ్ అంటే గవర్నమెంట్ లో వస్తుందా, ప్రైవేట్ లో వస్తుందా, దట్ ఈస్ made. And listed of the securities is done verifying of the company's position. Unlisted law, they always making the adhere, that is the rules and regulation which are listed laid out by the governing bodies. And contribution for the economic growth means it's a process. They make the trading to involve, that is in the continuous, and it is also disinvestment and the reinvestment. Disinvestment stop, and reinvestment means once you are invested again, you will be investing, that is for the capital formation, that is the growth of economy. So this is stock market is also very useful for the formation and the development and the growth of the country. So here when you are, you may not say that, nenu stock market pettinanta matra naku yes, stock market, it is a place where you are investing your so and so amount for your future benefits, and making the public aware of the equity investment. So always the equity market, they encourages the people for investment in the securities and offer the scope of speculation. So they'll be always permitting for the healthy speculating of the traded security. And their stock exchange, it ensures the demand and supply for the securities. Here this is a stock exchange where it is a facilitates the liquidity. Means what? When you are selling your, it is converted into cash immediately. Whenever your existing investment is there, then you must have the confidence, that is investor must have the confidence that they can convert their shares, that is share market, that is a shares, that is immediately they can convert it into a cash. In other words, liquidity is in terms of investment. And better capital allocation. Better allocation and etla capital investor ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళకు maximum గా profits can be earned. And next one is encourages the investment and saving. Encourages the investment and the saving. Means what? Always there will be people out there, always encourages. You have a very bad time, so start investing your money in the stock market. So it gives the returns for the investment, that is in the stock market, and makes the better investment for the gold and silver. Screenshot iskondama. Yes, ma'am. My functions is raster. Okay, ma'am.
Okay, ma'am. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏ టాపిక్ అవ్వలేదు. బికాస్ స్టిల్ హియర్ వి హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ హోల్ పోర్షన్. ఇప్పుడు మీకు ఏ టాపిక్ రాలేదో చెప్తే నేను దాని గురించి చెప్తాను. చెప్పండమ్మా. This we have completed our portion. మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటే బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్. సో ఇయర్ మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? మా ఇది తీసుకున్నా చూడండి, ఇది డిఫరెన్సెస్ తీసుకోమా. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. టేకెన్ మ్యామ్. Now you take the screenshot. కొన్ని పాయింట్స్ అన్ని లోపల వెళ్ళిపోయినాయి. టేకెన్. మర్చెంట్ అంటే ఎవరమ్మా? Can tell me who is the merchant? Merchant అంటే ఎవరమ్మా? మర్చెంట్ షాప్ మర్చెంట్స్. ఇది కూడా తీసుకోమా. బిట్వీన్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్. టేకెన్ మ్యామ్. So a merchant marketing means a merchant who establishes the company but not with his capital formation. If suppose I am having a interest in the stock exchange, so I directly cannot do alone. So there should be a person who can buy my products, or where he can sell my more product. Emma, ఎస్ మ్యామ్. what is the merchant market? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన
Merchants means where they are buying the secondary investment, and that is whether it can be a more demand or whatever it may be. They will be buying and they will be getting the risk also. They can be accepted. So here, merchant market is a person where he can have the dealings with the customer and the person who runs the business. That is a secondary market. And the secondary market people, they have to give the reply to the that is secondary market. Sorry, means directly when we are I'm buying the shares, so that I'll be selling. I'm buying and I'm selling. So when I'm selling, I'll become the merchant. That is, I'll do the marketing, whatever the shares I'm having. When I introduce the shares in the market, I will be making the advertisement for mine. That is, making the marketing for the merchant. Means the merchant who makes the advertisement for a particular thing. Okay. Okay. Nkama? See what is come. Iskunama? Taken. CB unda amma meeku? CB is there? Priyanka? Ma'am. CB unda? CB lekunda financial markets undane undadu. తెలుసా? CB అంటే ఏంటి అమ్మా? Security Exchange Board of India. So yeah. So here, first one is the objective of CB. This one you take, ma. Objective of CB. Taken. CB objective ఏంటిది? To protect the person who are investing money in the company. So that should be protected by the CBA company. Steadily the flow of saving. And even there is a regulatory saving market. It is a fair practices. And it will be known to everyone, clear. It is transparent. ఏదైతే బిజినెస్ ఉందో ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. Even it will also provide the efficient service by the broker. Efficient service to the broker కూడా efficient గానే వర్క్ చేస్తారు. They'll not say that no, I'll not do that, this thing. So that is it makes the security. And next one is to promote efficient services to by the brokers. So who are the people who run the stock exchange? That is a SEBI, that is a group of people, and there is a merchants, bankers. This all works under the that is they will be working under a company. That is the main objective. That is efficient brokers. They will have the business that is a competitive professionals. Got my point, ma? Yes, ma'am. So directly you can write that primary objective of SEBI is to promote the healthy and orderly, and it at a primary ki secondary ki difference undi. ఏదైతే మనం డైరెక్ట్ గా కంపెనీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్టాక్ కొంటామో that comes that in that you are investing. That is a
one investment. And the other one is the secondary market. Here also we have a person for the there we are also having the person to invest their money. So it is also makes the merchants to promote, and they make the intermediaries, that is a bad competitive and the professionals. The three objects chalam. Now functions. Two functions. One is regulatory function, one is the development function. That's for now. Got the point, man? Regulatory intro kani. Functions of అన్నప్పుడు ఇవన్నీ రాయాలమ్మ. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో చాలా పెద్దగా ఉంది. ఓకేదమ్మా? ఫస్ట్ ఏమి ప్రైమరీ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్, అది రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్, ఇంకోటి ఏమో డెవలప్మెంట్ ఫంక్షన్. Taken. Taken. Powers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ప్రియాంక, Ma'am. powers IPCB, then it is objectives, where it is objectives of SEBI, and these are the functions of SEBI. So with this, we have completed our portion. Anything else you want to ask me? Nothing, ma'am. So all the best for your exam. Prepare for your exam. Is it clear? So this paper will be very easy. Whatever you write, that is general also, you'll get marks. అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. So now is 4:15. Can I quit? Okay. After this, you have a class, ma'am? Yes, ma'am. Last class. ఎవరిదమ్మా? Bhaskar, sir. Okay. So all the best, ma'am. For Thank exam. Do well.